Good morning to everyone, to Commissioner Smith, to our esteemed panelists and our audience online, and to the interpreters. I'm Pelle Hilmersson, Deputy General Secretary of the European Trade Union Confederation. For those of you who followed the conference yesterday, I hope you found the discussions very interesting and constructive. And for those of you who are new today, I would just like to say welcome. We're happy to see that so many of you have connected online. Today's part of the E2C-E2I conference starts with a plenary session on how we can achieve social and environmental sustainability, where we'll discuss the social dimension of climate change policies. In the past, climate environmental policies were mainly developed as a separate field of EU policies. While trade unions were calling for years for a just transition, the social dimension of the transition to a climate-neutral economy was quite vague. But there has been a change the past few years. Several events changed how policymakers perceive the challenges we face. For instance, the Gilets jaunes crisis or uprising in France, which started after a rise in carbon tax, highlighting the fact that climate policies have a distributional consequence and that the social dimension should not be overlooked. The youth movement Friday for Future highlighted that climate change is an urgent threat and that EU citizens want policymakers to take rapid and ambitious actions. And we had elections to the European Parliament in 2019, which resulted in clear gains for green parties. Those were some of the events contributing to a change of the political narrative in member states and in Brussels. And when the von der Leyen Commission took office, climate action was put at the top of the EU political agenda, with the European Green Deal as a flagship program. Climate and environmental issues are now more mainstream than other policies, and the ideas of a just transition and leaving nobody behind are guiding stars for this work. E2C strongly welcomes this change and supports the objective of the European Green Deal. But the question is how to translate these good intentions into concrete policies and actions, promoting a climate-neutral economy while at the same time ensuring a just transition that leaves nobody behind. These are the topics we will discuss this morning, together with a panel consisting of prominent academics, legislators and trade union representatives. But first, we will hear a speech from someone who is very much involved in these issues and has made it a priority. Already at the start of his mandate, he talked about the need to enable a just transition for all. And under his responsibility, the European Commission presented over a year ago the communication A Strong Social Europe for Just Transitions. It focused on the challenges of climate change and environmental degradation, of the digital economy and Europe's demography. But it is of course very relevant for the European recovery from the COVID pandemic. So I would like to welcome EU Commissioner for Jobs and Social Rights, Nicolas Schmit, to our conference. The floor is yours. Thank you. Thank you very much. Good morning, everybody. It's a pleasure to be with you. We all certainly would like to be together, but unfortunately, this, for the time being, is not yet possible. I remember when, before the COP 2015, I think the International Confederation of Trade Unions, they expressed their commitment to the policies fighting climate change. And I like very much a formula which was then promoted, which was there are no jobs on a dead planet. And finally, also the idea of just transitions was in this document. And we all became aware that we had a multi-dimensional crisis, in a way that we had on one hand the enormous challenge in the field of climate change, but also ecological disruptions. And on the other hand, our societies were not going so well. And that there was a real need also to address
the issue of social imbalances, increasing inequalities, tackling inward poverty. And I think this brought us finally to this concept of sustainability. And sustainability, it's not just about ecological threats. It's not just about addressing climate change and nature, the problems of our destruction of our natural environment. Sustainability is exactly about people in their environment. It's about social justice coupled with policies which respect the balances or which try to change the imbalances in our economic developments in relation to our natural environment. And I think when the Commission launched its Green Deal, it was very clear that it could not be a change in our economic model, because what we are talking about is to change the economic model, because we will not be able to face the challenge of climate change and of all the ecological issues, be it the oceans and so on, without changing our economic model, without changing also our approach to economic growth, without changing, by the way, our understanding of the economy. Because I like this formula. Stiglitz said, I do what I measure. And if I fail to measure correctly, I cannot do it correctly. And I think this is an issue which is important, that we have to revise also our ways to understand what happens in our societies, what happens in our economies. And this means that we also have, and this is the famous report by Stiglitz, P2C and Zen, we have to adapt our ways, how we measure our economies. And we cannot keep the old tool developed, I think, before the last war or around the last war, in a change of society, in a change of our economies, which mean a lot of basic and fundamental changes. Now, the pandemic, which is there and which surprised us, because when the Commission, and you referred to that, when the Commission launched its document called A Strong Social Europe for Just Transitions, we didn't know that we would face another challenge, the pandemic. But the pandemic has not fundamentally changed our objectives. It has brought us in face of an acceleration of certain developments, because we see now that there are environmental dimensions in this pandemic. Absolutely. The pandemic is also a consequence of certain policies. And on the other hand, we have an acceleration through technology. And this is the whole area of digitalization, of change in the world of work, we have to cope with. So I think that all this makes the social dimension, the social issue, even much more urgent and even much more important. So what does that mean in concrete terms? Well, I said it, we have to change our economic model. It starts with industry, and obviously trade unions are very much aware of that. They know that the classical industries have to change. And the document I referred to, which was adopted in 2015, clearly says, well, we have to change the jobs in those industries which are really a threat for climate. We have to give people, we have to give the workers also the means to change. We have to be focused on new jobs, on new quality jobs. And this means also real social environment where people are able to change jobs.
Now, this is not just for the industry, this is for the whole society, to rethink our cities, to rethink our mobility, to rethink agriculture, but also to rethink globalization. I think the pandemic has shown us the limits of globalization and even the dangers of a globalization which has really created too much dependencies. So what we are doing now is to try to rebuild also our social systems. I have said we are facing an increase in poverty. 1 child in 5 in Europe is exposed to risk of poverty. The pandemic has exacerbated this situation. There are now a lot of people, a lot of young people, but not only, who are in a situation of real distress, of real also despair. And I think this is an important issue we have to deal with. I think that especially at this moment, we have to deal with the situation of the young people. This means also that the social dimension has to be entirely integrated into our policies, climate policies, but also our policies to address the change of technology. Up to now, we were lucky not to have an explosion, as the Americans had, for example, an explosion on the labor market. But we should not be fooled. We have been able, thanks to very broad measures in terms of short-time work, to preserve a lot of jobs. And this is also very interesting because this shows that finally the idea that labor markets have to be flexible, well, has been contradicted. Because if we had done as the Americans have done, we would have millions of unemployed more and not in some way a certain stabilization. But again, this is not the end of the story, and we have to look beyond the present statistics. There is a real danger of an increasing unemployment looming. And therefore, we have to develop now labor market policies which allow us also to manage the big transitions we are heading for. And these are the transition of the green economy with a lot of opportunities, with a lot of new jobs being created, or if we have the right investments. And on the other hand, the digital transformation, where jobs will be destroyed, are already destroyed, and new jobs come up, but the differences between the jobs are huge. They are not automatically, cannot be replaced by the same people. So this is an enormous economic and social challenge. And behind all that, there is also a political challenge, because we all know that if we do not take care of these social dimensions of the transitions, there will be huge political consequences. We have seen that already in Europe. We have seen it in a dramatical way in the US. And therefore, it is extremely important not only to rebuild our economies, but also to rebuild our social systems. And therefore, it's clear that the transitions have to guarantee social justice, social fairness, equal opportunities, which have partially been lost, in order also to maintain our social cohesion. The Gilets jaunes, I think, were just mentioned. This shows how in our societies there is this feeling to be put aside, to be losers. This has been very clearly shown also in the US. And therefore, the fair transition, just transition, is a fundamental issue also for our democracies. Now, the world of work
is certainly one of the important areas where a lot of changes are taking place. And here the pandemic is accelerating the changes. And as I see, Dominique Médard, I've read your article on the impact of the extremely rapid changes in the world of work. We are talking a lot about the platform workers. Remote working has a certain number of consequences. All that is not by definition negative, but what we have to do is to rebuild our social systems to guarantee that this new kind of world of work is not a world without any social rights. And I think this is a challenge for the Commission. We have in our program the project of working conditions for the platform workers in a larger sense, I would say, but also we have to reflect on the consequences of remote working. Because if you can work remotely from the neighboring city, you also can work remotely from any place on the globe. So there is a new kind of globalization due to technologies which we have really to take into account. And therefore, this is a global issue, but it is first a European issue we have to tackle and see how can we create a social protection system for everybody, for all the workers. Whatever, if they are working for platforms, whatever their statute is, that's not the most important. And there is a question about what is the future of the salariat in French? What is the future of those who are dependent on of the employees, of those who are working for wage? But what has to be done is certainly to create a new welfare system, a new social protection system, which covers all workers. And we know that the numbers of independent workers will increase, that people will switch from one statute to another. And we have also here, there's an issue of transitions we have to guarantee. So our welfare systems, our social protection systems have to be enormously adapted here. And this means also that when we are talking about the investment, I think there is a big challenge. We have to invest billions. And I think now we have started with the Recovery and Resilience Facility. And we have linked that to the transformation in direction of more of greening our economy and promoting technological change, mainly digitalization. But the other aspect is if we miss the social investments, well, we will have a lot of new disruptions in our economies. And we will not manage to make these transitions really a win-win for everybody and to keep our societies together. So I personally insist a lot on these social investments, which go very, very often hand in hand with the green investments and with the technological change. Certainly in that context, when talking about social investments, children are key, and therefore we will launch a child guarantee. We have to cope, we have to fight child poverty in our society. 1 child out of 5 being in a risk of poverty mean that these children will have all the difficulties in the society of tomorrow, which will be a knowledge society. And when we are talking about equal opportunity, they will miss this equality in opportunities. So investing in children, fighting child poverty seems to me extremely important. Education, certainly, modernizing our education system, guaranteeing a lifelong education is absolutely key. And then health, we have seen the market-oriented health policies have failed because not only have they created a lot of tensions during this pandemic, but they had, because they were not able to cope
with the consequences of the pandemic, they had a very sharp incidence on our economies, because a lot is depending on the resilience, on the capacities of our health systems. And therefore, I think we have to invest more in health. And when we are talking about health, it has to be health for everybody, because here also we see health for a few and health a much lower level for the majority. So I think we have to keep what our social protection and health systems in Europe still are largely respecting. We should not go into a system where we have different levels, different forms of healthcare. And finally, I would like also to say a word about culture, because this crisis has shown that those who are in the cultural sector are suffering a lot. I had a discussion with all the creative workers, and this is also something which we need in the future of our society. When we want to build back better, as somebody has said, when we have to reinvent a bit our economic model, we have also to insist a lot on creativity, on those who are working in the cultural sector. And I think this is a challenge precisely now, because a lot of precisely young cultural workers, they are in a really difficult position and difficult situation. So I think this is also part of our social model. And I finish with the role of social partners, social dialogue. Yesterday, we presented a report on social dialogue with the former German Labor Minister, Mrs. Nahles. And certainly social dialogue is a key element in the social dimension of the transition in really policies which are focusing on just transitions. We are preparing now the Porto Summit with the Portuguese, and the aim of this summit is precisely to show that transitions need this very strong social component. And to get that, we have to change also, we have to strengthen social dialogue, social collective bargaining. The previous crisis has weakened social dialogue, has weakened collective bargaining. And the sort of economy we are going in, and this is a challenge for trade unions, certainly has weakened also the position of trade unions, and especially also the impact of collective bargaining. And therefore, this is something we have to work on, because this is an essential part of our democracies, of balances in our societies. And therefore, I think we are now sharing really a common endeavor. We have really to be successful on the climate change, because there is no choice. But we have to make sure that these policies, they take along everybody. And we will not enter into a more divided society. We have to bring society together. We have to develop policies for the young, especially in this present situation and context. We have to rebuild what the president of the commission has said yesterday, a social market economy. Our economy was not anymore a real social market economy. It was perhaps a market economy, but not a social market economy. So we have to reinforce the social side of this market economy. We have to replace the role of the state, which had been weakened through investment. We would not have a vaccine if states had not invested a lot in developing the vaccine. So this also shows how important the role of the state is in the economy, and especially in these transitions. And we have to focus a lot on education, training, investing in human capital. So I think this is what finally a just transition represents. This is a challenge for all of us. This is a big challenge for trade unions. And I think that your conference is really coming at the right moment. Thank you.
Thank you very much, Commissioner Schmidt. It was a clear message for sustainability, including social justice and the need to change our economic model and the way how we measure our economies. And as you said, if we don't act, there will be political consequences. So just transition is key. We need the right policies and investments, including social investments, and to strengthen social dialogue and collective bargaining. I know that you have to leave, so I would like to thank you very much, Commissioner. Or maybe you have a couple minutes more for a question from the panel. I have a good couple of Thank minutes. You very much. Yes. So I would like to invite the panel if you have any questions, and I would start with, as you mentioned, Commissioner, Professor Dominique Meda from the Paris Dauphine University. So please, if you have a question, Dominique. Oui, merci beaucoup et merci, Monsieur le Commissaire, pour cette magnifique présentation. En fait, j'ai deux questions. La première, j'ai été très sensible à ce que vous avez dit sur les outils de mesure inadaptés que nous possédions aujourd'hui. C'est le cas du produit intérieur brut et de notre comptabilité nationale, hein, qui ne nous permet pas de mettre en évidence les dégradations du patrimoine naturel ou de notre cohésion sociale. Donc, ma première question, c'est est-ce que vous accepteriez de réouvrir un chantier qui s'était ouvert en 2008 en France sur les nouveaux indicateurs de richesse, mais aussi sur la comptabilité d'entreprise, pour qu'on reprenne à fond cette question et qu'on ait de nouveaux guides aussi pour les entreprises. Et puis justement, ma deuxième question, c'est sur les entreprises et la manière de les entraîner dans cette transition écologique. Est-ce que vous pensez qu'une profonde démocratisation de nos entreprises par la codétermination ou le bicaméralisme nous permettrait de les entraîner plus facilement dans la reconversion écologique, dans la transition écologique? Oui, bien. Sur le premier point, je crois que le débat qui avait été ouvert par le rapport Stiglitz-Fitoussi et Zen est plus urgent que jamais, parce que effectivement, notre système de mesure de la croissance est un système absolument biaisé et qui va souvent à l'encontre de nos objectifs qui sont précisément limiter les dégâts écologiques, pour être plus général. Donc, la Commission a commencé à réfléchir là-dessus et je crois qu'il y a un besoin d'élargir les indicateurs, de voir aussi comment on peut, je ne remets pas en cause à la base que la mesure du PIB, ça peut être toujours utile, mais que c'est qu'une face de la réalité. Et donc, on a besoin, mais sérieusement, d'élargir cela. On a commencé à réfléchir. Il y a eu, notamment sous présidence finlandaise, cette idée d'economics of well-being. Et dans ce contexte economics of well-being, l'économie du bien-être, pour parler français, il y a un volet important sur les indicateurs, sur la mesure. Et je crois que si vraiment on veut mieux mesurer nos progrès aussi en matière de lutter contre le changement climatique et toutes les autres menaces écologiques, bien, il faut effectivement compléter, élargir, changer nos instruments de mesure. Donc là, je crois qu'il y a un début. Sur les entreprises, oui, il y a aussi une discussion sur, dans le contexte un peu général de la responsabilité sociale des entreprises, écologique des entreprises. Il est clair qu'on ne va pas reconstruire notre modèle économique sans les entreprises. Et donc, il y a besoin aussi au sein des entreprises d'avoir des outils de mesure qui ne sont pas simplement le cours de la bourse, respectivement les résultats trimestriels. Et donc, il y a tout ce qu'on appelle les indicateurs non financiers. Et la Commission est en train de travailler sur ces indicateurs non financiers. Ça veut dire qu'il y a les indicateurs sociaux, il y a les indicateurs
au niveau de l'écologie, de la contribution à réduire, par exemple, les émissions de CO2, mais ça va au-delà. Et le troisième point que vous avez, la troisième question, évidemment, la question du pouvoir est toujours posée. Quand vous changez, quand vous voulez transformer, la question du pouvoir est posée. Et je crois que nous n'allons pas réussir cette transformation gigantesque, gigantesque. Et quand j'ai lu il y a 2 jours dans Le Monde les conséquences sur la météo en France qui seront désastreuses s'il n'y a pas une réaction, et le temps nous est compté, ce n'est pas en siècles qu'on raisonne maintenant, c'est en décennies qu'on raisonne. Donc il y a un besoin énorme, colossal d'investissement qui doit être public, mais qui doit aussi être au niveau des entreprises, et ça pose évidemment le problème du pouvoir de décision. Ça pose le problème des indicateurs. Si le cours de bourse est le seul indicateur, il y a un problème. Même, je dois dire, il y a des changements aussi à ce niveau, puisque des grands fonds d'investissement maintenant disent non, il y a un risque, il ne faut plus investir dans les technologies qui sont trop liées aux émissions de CO2. Donc, il y a un problème de pouvoir et il faut effectivement repenser aussi l'entreprise, ses diverses responsabilités. C'est la fin du modèle friedmanien, c'est clair, c'est la fin du modèle friedmanien. Il faut donner à cette entreprise cette approche beaucoup plus large et pour que les entreprises participent à cette transformation. Et ça pose le problème du partage du pouvoir, où il faut effectivement que ça marche d'ailleurs dans un certain nombre de pays, hein, mieux que dans d'autres en tout cas, avec les systèmes de codécision. Et je crois que c'est un modèle qui devrait être le modèle européen. D'ailleurs, même aux États-Unis, on en parle maintenant. Même aux États-Unis, on parle d'ouvrir les conseils d'administration aux représentants des salariés. Donc, il y a raison de plus d'accélérer en Europe. Merci, merci beaucoup. Many thanks, Commissioner. If you have a couple more minutes, I actually have questions here also from the trade union representatives in the panel. Marie-Hélène Skye, General Secretary of the Belgian Confederation of Christian Trade Unions, and Luc Triangle from Industry All Europe. I'll start with a question from Marie-Hélène, please. Bonjour, Monsieur Schmitt, et merci pour votre message, y compris sur la fin du modèle friedmanien. C'est doux à entendre pour des syndicalistes et pour des travailleurs qui ont souffert pendant tellement longtemps de cette primauté absolue du rendement à court terme. J'ai donc 2 questions pour vous. La première, c'est si on veut rendre du pouvoir aux travailleurs à l'intérieur des entreprises, il faut les considérer comme travailleurs. Et donc, c'est dans beaucoup de cas pas encore la situation actuelle. Je pense notamment à des grandes entreprises technologiques qui ne se considèrent pas comme des employeurs, mais seulement comme des plateformes de services. Et donc, il va falloir que des initiatives fermes soient prises, ça a débuté au niveau de la Commission européenne, pour pouvoir renforcer les droits de celles et ceux qui, aujourd'hui, travaillent dans ces entreprises. Donc, je voulais vous demander s'il y aurait d'autres initiatives qui seraient prises pour les considérer comme des travailleuses et des travailleurs. Et ma deuxième question, elle est finalement toute simple. Vous avez parlé de la négociation collective. C'est un point qui est important pour nous comme représentants des travailleuses et des travailleurs. Mais quand il y a un accord entre interlocuteurs sociaux, il est important aussi que cet accord soit reconnu comme étant valable, comme ayant de la valeur. Et donc, est-ce que là aussi, la Commission européenne va prendre des initiatives pour inciter au dialogue social, pour le reconnaître comme créateur de droits et de droits qui soient réellement à la portée de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. C'est un point important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions de légitimité qui se posent sur l'action européenne, sur l'action des États. Et donc, rendre du pouvoir aux travailleurs, obliger les employeurs à se mettre autour de la table avec celles et ceux qui, tous les jours, produisent de la richesse dans leurs entreprises, eh bien, c'est finalement reconnaître leur rôle et c'est sans doute renforcer aussi très puissamment la cohésion sociale. Donc voilà, 2 questions finalement assez simples pour vous. Je ne sais pas si c'est si simple. Je crois que j'ai déjà abordé la question des
des travailleurs, appelons-les précaires, hein, puisque on limite ça souvent uniquement aux plateformes, c'est vrai, mais il y a une extension du précariat, hein, ça c'est clair, et ça va au-delà d'ailleurs des plateformes. Et donc, je crois qu'il faut affronter ce problème du précariat. Hein. Précariat, ça veut dire je n'ai aucune sécurité, je ne sais pas de quoi le lendemain sera fait, comment est-ce que je peux financer mon logement, etc. Et on a vu avec la crise, la pandémie, c'était des centaines de milliers de travailleurs précaires qui ont perdu leur emploi. Même si on dit oui, il n'y a pas eu une montée du chômage extrême, c'est vrai, mais au niveau des précaires, souvent des jeunes, ils ont été directement affectés. Donc, je crois qu'il faut raisonner à ce niveau-là, voir comment on peut restaurer un peu de sécurité. On a beaucoup parlé de flexibilité sur les marchés du travail, on a peu parlé de la sécurité, comment on peut réinventer un peu ce binôme. Moi, je ne dis pas contre la mobilité sur les marchés du travail, je crois qu'il en faut absolument, mais il faut de la mobilité aussi soutenue, accompagnée. Donc ça, c'est un aspect. Le deuxième, c'est effectivement le rôle, les travailleurs dans l'économie des plateformes. Bon, on me dit, les juges disent non, ce sont des salariés, les plateformes disent non, ils ne veulent pas être salariés, tout ce débat est ouvert. Moi, je dis clairement, il faut d'abord qu'ils aient des garanties au niveau de leur protection sociale, au niveau de leur capacité de négocier leurs conditions de travail, y compris les salaires, avec la plateforme. Bon, là, la Commission est en train de travailler là-dessus, de changer les règles en matière de concurrence qui, de façon absurde, interdisaient aux travailleurs des plateformes de négocier collectivement avec la plateforme. Cela va être changé, il y aura un droit important de négociation qui va être établi. Et le reste, je crois qu'il y a à réinventer, à étendre nos droits sociaux, notre droit du travail, en matière aussi de conditions de travail, d'heures de travail, etc., à tous les travailleurs, y compris sur les plateformes. Je crois que quand la présidente dit we need a new social rule book, oui, il faut un new social rule book parce que le monde économique, technologique évolue. Et donc, on ne peut pas rester avec nos systèmes sociaux très axés sur le modèle industriel classique vers une économie qui est différente et qui sera différente. Il faut l'admettre. Mais il ne faut pas retourner au 19e siècle avec des règles sociales, c'est-à-dire l'absence de règles, en fait, qu'on a connues au 19e siècle. Donc, je crois que là, il y a un travail qui va être lancé dans les semaines à venir avec une consultation des partenaires sociaux sur un cadre pour les travailleurs, notamment précaires et surtout des plateformes. La deuxième question, c'était, rappelez-moi maintenant. La négociation collective. Ah oui, la négociation collective. Grâce à la bon, négociation je crois qu'effectivement, nous découvrons aujourd'hui qu'on a besoin d'une négociation collective. Parce que aussi, dans une période de changement, il faut que dans les entreprises, les partenaires sociaux se parlent. D'où, d'ailleurs, au moment des restructurations, on a eu des discussions. Comment est-ce que les droits en matière d'information et de consultation fonctionnent? Souvent, ils ne fonctionnent pas suffisamment ou parfois même pas du tout. Et donc, sur la négociation collective, vous connaissez la proposition que la Commission a faite pour le salaire minimum. Il y a un volet qui touche aux négociations collectives parce que nous considérons que, certes, le salaire minimum est important et surtout là où la négociation collective est faible, mais notre objectif, et là je reviens vers l'économie sociale de marché, à la base de l'économie sociale de marché, il y a une négociation collective. C'est un élément central, mais bien sûr, il faut des partenaires sociaux aussi capables de négocier, d'où d'ailleurs le volet de renforcer, surtout dans les pays où les partenaires sociaux sont faibles, notamment les syndicats,
parfois d'ailleurs n'ont pas toujours toute la reconnaissance, et donc promouvoir la négociation collective. On a fixé un objectif, je dirais à moyen à long terme, qui serait une couverture de 70% par les contrats ou par les conventions collectives. Évidemment, la Commission a un rôle, mais c'est au niveau des États membres et c'est surtout aussi au niveau des partenaires sociaux d'aller de l'avant, de promouvoir cette approche. La Commission ne peut pas arriver dans un pays et dire, bon, l'année prochaine, vous allez avoir 70% de couverture par des négociations collectives. Mais on peut, notamment en liant ça aussi à tous les marchés publics, parce que là, l'État a une incidence, a une influence, de lier ça d'abord au respect des règles sociales, au respect du salaire minimum, mais peut-être aussi à une politique de convention collective. Thank you very much, Commissioner Smith. Also, Luc Triangle had a question, but we need to move on in the program. We're running out of time, so thank you very much for taking your time today, Commissioner. We look forward to continued discussions with you on these important issues. Thank you. Now I would like to turn the attention to our panel. You will all give a short presentation, 7 minutes each, and afterwards we will have a short Q&A session with the audience. Please keep to your time limit so that we have time for a discussion, at least a couple of questions. As I said, we're running out of time a bit. And for those of you in the audience, you can put your question in the Q&A box, and we will try to pick them up during the session after the panelists. I would like to start with Professor Mehta. You will talk, among other things, about why ecological transition can be an opportunity to respond to the employment crisis. Dominique, the floor is yours. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, je voudrais insister à mon tour sur l'absolue nécessité de traiter ensemble la question écologique et la question sociale, hein. Parce qu'il me semble clair qu'on ne pourra pas avancer sur la résolution de la question écologique sans traiter la question sociale, c'est-à-dire la question du chômage, de l'emploi précaire, de la perte de sens et de la déshumanisation du travail, de la peur de l'automatisation, de la protection sociale, des inégalités croissantes. En fait, ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur cette idée qu'il y a un risque majeur que la transition écologique fasse peur à une partie de nos concitoyens et qu'elle soit pour eux synonyme de lourdes pertes d'emplois, de hausse des prix et d'un accroissement des inégalités. C'est un processus, le commissaire Schmitt l'a rappelé tout à l'heure, hein, c'est un processus qu'on a vu à l'œuvre en France avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire que ces craintes risquent de ralentir le processus, voire de l'empêcher. Alors, ce que moi j'appelle la reconversion écologique peut, au contraire, me semble-t-il, constituer un projet et un chantier enthousiasmant et fédérateur, en particulier pour les jeunes générations, mais bien sûr pas seulement, hein. Et c'est une opportunité remarquable parce qu'elle peut nous permettre de sortir de la très grave crise de l'emploi et du travail dans laquelle se trouvent beaucoup d'États membres en Europe, hein. Alors, je parle de reconversion écologique pour deux raisons. D'abord, parce qu'il me semble que ce processus, il nécessite une forme de conversion intellectuelle, hein. C'est-à-dire que je crois que la transition écologique, elle ne peut pas être réduite simplement à quelques changements dans le type d'énergie consommée, hein. On a besoin d'une véritable conversion de nos cadres cognitifs et de nos représentations. On a besoin d'un changement de cosmologie. Je veux parler des représentations entre humain et nature, hein. Comme l'a dit hier le directeur de l'Agence européenne de l'environnement, il faut réencastrer nos sociétés humaines dans la nature. On a besoin d'un changement de paradigme. Il faut passer, comme disait Aldo Leopold, hein, le fameux écologue, d'un paradigme de l'exploitation et de la conquête à un paradigme du prendre soin. On a aussi besoin d'un changement de fondement de nos disciplines, en particulier l'économie, et on a besoin, on en parlait tout à l'heure, j'étais très heureuse que le commissaire Schmitt en parle, hein, on a besoin d'un changement d'indicateur, au premier chef duquel le PIB, le PIB, notre indicateur fétiche qui nous fascine
médecine, alors même qu'on sait que la croissance s'accompagne de dégradation et que la croissance verte est un mythe, hein. Voilà, on a besoin d'indicateurs qui nous permettent de rendre visibles les dégradations que le PIB occulte. Et il me semble que dans un premier temps, on pourrait au moins utiliser l'empreinte carbone et l'indice de santé sociale, c'est-à-dire enserrer la production dans des limites sociales et environnementales strictes, euh, et en faire des indicateurs d'alerte et des limites à ne pas dépasser pour nous guider vers une société post-croissance. D'une certaine manière et paradoxalement, nous engager fortement dans la reconversion écologique, ça constitue sans doute aujourd'hui plus que jamais, en pleine crise de la Covid, une opportunité, hein. On a tous été touchés par cette crise, on a pris conscience de nos vulnérabilités, de la fragilité de nos institutions. On est en train de remettre en cause les dogmes qui nous empêchaient de consentir un investissement massif dans la relance verte. Il me semble que le réel est en train de nous rattraper, de reprendre le dessus. Et donc, il me semble que l'essentiel aujourd'hui consiste à expliquer pourquoi on peut attendre de nombreux avantages de cette reconversion écologique, hein. Conserver le caractère habitable de notre planète, créer des emplois utiles et revoir profondément l'organisation du travail. D'abord, je voudrais souligner qu'il est possible de créer des millions d'emplois utiles, c'est-à-dire le contraire des bullshit jobs. On a plusieurs études en France, par exemple, je pense à l'ADEME ou au WWF, qui ont montré qu'on pouvait créer entre 600 000 et 2 millions d'emplois à l'horizon 2030. Ça dépend du montant des investissements consentis. Et de ce point de vue, les plans de relance français et européens ne sont pas suffisants. Je crois qu'il faut profiter de la crise et de la révision des dogmes pour investir massivement, on sait très bien dans quoi, hein, dans la rénovation thermique des bâtiments, les infrastructures, les réseaux d'énergie renouvelable, l'agroécologie. Et donc, on peut créer des millions d'emplois. Et cette société post-croissance, elle nécessitera plus de travail humain et elle permettra de créer des emplois plus utiles socialement. Alors, ça pose évidemment infiniment de questions, hein. Où est-ce qu'il faut créer ces nouveaux emplois? Est-ce qu'il faut en profiter pour démétropoliser, pour faire revivre nos petites villes? Ce sont d'immenses questions. Ce processus, il doit être organisé, coordonné, et on a besoin peut-être d'une forme de planification comme en 1945 au moment de la reconstruction. Mais, et c'est mon second point, il est nécessaire, le commissaire l'a dit, d'anticiper et d'accompagner ces reconversions. C'est pour ça que j'emploie le terme de reconversion écologique, parce que je montre qu'il y a une double facette, hein. Parce qu'il y a évidemment un fort risque que lors de ces vastes mouvements de main-d'œuvre, on connaisse de fortes pertes d'emplois, hein, comme c'est arrivé à de nombreuses reprises dans l'histoire européenne, hein. Souvenons-nous du textile, de la sidérurgie, où quand même on n'a pas su faire autrement que mettre les personnes en pré-retraite ou au chômage. On ne sait pas faire. Donc je pense qu'il faut un changement majeur dans les institutions et dans les politiques pour anticiper et accompagner les mouvements de main-d'œuvre. On a très peu de travaux sur le sujet. On n'a jamais su bien anticiper. Il faut cartographier les compétences présentes dans les secteurs menacés, savoir où seront créés les nouveaux emplois, mettre en place de puissants dispositifs de transfert qui permettront d'éviter le passage par la case chômage. En France, il y a une équipe qui a produit un plan de programmation des emplois et des compétences, mais il reste un immense travail à accomplir. Et je pense qu'il serait sans doute nécessaire de mettre en place une garantie d'emploi, comme le propose par exemple Pavlina Tcherneva, notamment dans notre dernier livre, Manifeste travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer. Et plus généralement, j'en terminerai là-dessus, il me semble que nous avons besoin, pour opérer ce processus, d'une forte démocratisation de l'économie. Il est impossible de laisser faire le marché, et je pense qu'il faut qu'on soit capable de reconstruire des entreprises nationales et européennes qui auraient pour objectif un intérêt commun, et il faut qu'on soit capable de démocratiser l'entreprise. C'est une des propositions phares de notre ouvrage Manifeste travail, hein. La crise de la Covid, elle a mis en évidence l'importance décisive des travailleurs. Et donc, voilà, je pense qu'il faut refermer, comme vient de le suggérer le commissaire Schmitt, la parenthèse ouverte par Milton Friedman, hein. On doit reconnaître pleinement l'autre partie constituante de l'entreprise, les investisseurs en travail et leurs représentants, et il faut leur donner un pouvoir équivalent à celui des apporteurs de capital. C'est une révolution qui permettra d'associer profondément les travailleurs au tournant nécessaire. Ça n'entraînera peut-être pas
pas systématiquement une meilleure prise en compte des questions écologiques, mais il me semble que c'est la meilleure façon pour les entreprises de s'adapter rapidement aux nouvelles normes écologiques et sociales. Je vous remercie pour votre attention. Many thanks, Dominique, for sharing those interesting perspectives. I would like now to welcome Ian Gog, visiting professor at the London School of Economics. You will concentrate on the mismatch between markets and social values, on consumption and sustainability, universal basic services, and democracy in 7 minutes. Ian, over to you. Can you hear me? I need to know this. I've had problems with sound. Okay. Okay, I'm going to assume you can hear me. Okay, because I've had problems with sound. Okay, forget that long list I gave you, that's too much. To link together the social and the environmental issues is a big task, and I've only got 7 minutes. I've long argued that it isn't enough to develop climate and environmental policies and then to compensate losers from these policies, such as the Gilets jaunes were protesting about. That won't work and is not an ethical approach. I've long argued, we need to link together new eco-social policies. We need to develop completely new eco-social policies. And I'd like to argue here for a concept of universal basic services. I'll just talk about this. The argument that we should provide entitlements or rights to the basic essentials of life, to ensure that everyone has access to life's essentials according to need and not ability to pay. This is the essential argument. Clearly, the slogan "universal basic services" has emerged from a dialogue with universal basic income. I don't want to get into that here, but what we're proposing is rather different. Universal basic income is a specific policy. Universal basic services is a framework to provide entitlements for people to meet their essentials. What are we talking about here? We're talking about housing, utilities, electricity, water, sanitation. We're talking about schooling and education of all kinds. We're talking about access to information and internet connections. We're talking about transport, access to effective and healthy means of transport. Also, of course, public health, public health and health services. And physical security, the emergency services. These are the things which families depend on every day of their lives. And the argument is we need entitlements to the direct provision of these sorts of services. It ties in with the social rights dialogue that the Commissioner was talking about. Of course, we have this with health and education in all European countries. And other countries have developed entitlements in other areas. But the argument is to extend this collective provision and consumption to these other key sectors. Now, the reason for advocating this is that the evidence is growing that this sort of policy pursues both social and environmental goals. The redistributive effect of providing services in kind, free or at a low cost, to the population is very substantial. The OECD shows that it accounts for a much higher proportion of the real income of low-income families than of high-income families. It's the most redistributive thing we can do. But evidence is also growing that this ties in with sustainability. If we look at the carbon footprints of the United States healthcare system and European health services,
they are about 3 to 3.5 times higher. 3.5 times higher. So a privatized healthcare system is not only inegalitarian, it's also not sustainable. So that's the basic single strategy I would like to emphasize here today. It requires a lot of prerequisites, investment, regulation, and so forth. But in this sense, the EU is a great store of innovation, because different countries have succeeded differently here. I'm thinking here especially of sorts of social care services and housing. And so we can learn from best practice across Europe. It's a way of fusing together and learning from each other. This idea of universal basic services relates to two other ideas. One is the foundational economy, which has been put forward to emphasize the essential, mundane, everyday networks and services which we depend on. And one argument for developing the foundational economy and universal basic services is that by definition it reduces geographical and regional inequality. If you're providing the same services, the distinction between cities which have prospered and cities which have not prospered is diminished somewhat by concentrating on what they all have in common and developing investment in those. And the second idea that it connects with is the Green Deal, the Green New Deal, which is a mechanism for combining ecological and social goals and meeting essential needs in a sustainable way. And again, the sort of investment policies that Dominique was talking about, for example, upgrading housing, by definition takes place across the country in urban, rural areas, city areas, and is an equalizing force. So I would want to argue that a combination of universal basic services and a Green Deal provides a robust framework for a new eco-social contract. And I think eco-social contract is an easier phrase in English than a new socio-ecological contract. Okay, I'll stop there. Thank you very much, Ian, and thanks for keeping to the time limits. Thanks for your important contribution and convincing arguments on universal basic services. And now we hand over to the trade union representatives to talk about challenges facing workers and the solutions and proposals they would like to put forward. We will start with Marie-Hélène, please. Bonjour à toutes et tous, et je vais peut-être complémentairement aux deux intervenants précédents simplement témoigner de pratiques syndicales à hauteur de femmes et d'hommes telles qu'elles se sont développées depuis le siècle dernier, en fait, dans l'organisation qui est la mienne. À la fin du XXe siècle, au début des années 90, nous avons commencé par la base, c'est-à-dire qu'avec les organisations syndicales belges, nous l'avons fait ensemble, nous avons développé des projets de sensibilisation des travailleurs à l'intérieur des entreprises à ce qui leur faisait peur, c'est-à-dire cette notion de développement durable, cette notion de prise en compte de l'environnement. Donc nous avons réuni des délégués, des militants, des travailleuses, des travailleurs pour, sur leur lieu de travail, en partant de leur réalité de travail, essayer de voir comment ils pouvaient être acteurs, finalement, dans leur entreprise et dans leur environnement, de cette question de développement durable. Tout cela s'est traduit par un travail qui a été réalisé à l'intérieur de notre organisation syndicale, et en 1998, nous avons eu un premier congrès syndical avec 1 millier de militants, de délégués autour de la table, qui ont planché sur la question du développement durable, et nous avons décidé, c'était la fin du XXe siècle, d'en faire un axe majeur de notre travail syndical. Petit à petit, début du XXIe siècle, nous avons construit des coalitions avec d'autres acteurs autour de cette notion qu'on appelait à l'époque le développement durable. C'est le cas en Belgique de la coalition fédérale pour le développement durable, qui regroupe toute une série d'organisations non gouvernementales, des employeurs, les fédérations d'employeurs et les organisations syndicales.
Ça nous semblait important parce qu'on peut raisonner entre convaincus du développement durable et ce qu'on appelle aujourd'hui de la juste transition, mais on ne peut pas avancer tout seul. Donc il fallait que nous puissions, avec l'appui des organisations non gouvernementales, faire bouger aussi les lignes chez les employeurs. En 2010, je fais un bond dans le temps, nous avons consacré un deuxième congrès syndical uniquement à cette question de transition. Et la notion de juste transition s'est imposée à nous. C'était un peu avant le fait qu'au niveau international, cette notion de juste transition soit vraiment reprise de manière très large. Quand nous avons consacré ce congrès à la transition juste, ça veut dire que nous avons pris acte du fait que l'économie, comme le disait Dominique Méda tout à l'heure, doit se réencastrer dans la société. Et que les délégués, les femmes, les hommes, les travailleuses et les travailleurs sont des acteurs de premier plan de ce changement parce que la transition a un impact sur leurs conditions de travail, sur la réalité de développement des entreprises. Nous avons évidemment poursuivi le cheminement au travers notamment de diverses coalitions dans lesquelles nous sommes entrés. Et en 2019, donc c'est-à-dire pratiquement 30 ans après le début du travail sur le terrain, nous avons consacré là aussi notre dernier congrès au fait de dire nous voulons être des acteurs de la transition. Donc nous n'actons pas simplement la nécessité d'une juste transition, nous disons que les travailleuses et les travailleurs au cœur des entreprises sont des acteurs de premier plan de cette transition juste. Donc pourquoi est-ce qu'on a opéré ce petit retour dans le temps pour montrer que tout cela prend du temps et surtout si nous voulons le faire avec l'adhésion des travailleuses et des travailleurs, ce qui nous semble évidemment la base pour une organisation syndicale. Le deuxième élément, la deuxième pierre que je veux porter à l'édifice, c'est la question des coalitions. Nous n'avons évidemment pas travaillé tout seuls, je l'ai dit, nous sommes ancrés dans des coalitions qui sont durables, qui se réunissent aujourd'hui encore, comme la coalition du développement durable, mais nous avons été plus loin puisque depuis le milieu des années 2000, donc autour de 2010, nous avons intégré avec d'autres acteurs ce qu'on a appelé la coalition climat. Et donc chaque année, c'était bien avant les mouvements de jeunes pour le climat, une fois par an, nous organisions des actions symboliques, mais avec de nouveau des travailleuses et des travailleurs pour indiquer notre attachement à une politique qui intègre les enjeux environnementaux et climatiques au cœur même de notre travail syndical. Nous avons eu de longs dialogues aussi avec les jeunes pour le climat, par exemple, et ça nous a obligés à affiner ce qui était le rôle propre des organisations syndicales par rapport au rôle d'autres acteurs. Nous en avons conclu que nous avions 3 rôles qui étaient spécifiques à l'acteur syndical. Le tout premier, ce sont les questions de santé et de sécurité au travail. C'était bien avant la crise Corona. La question des cancers liés aux substances toxiques qui sont encore très souvent présentes dans les entreprises est une préoccupation que ce sont les organisations syndicales qui doivent prendre en charge. La question de la combinaison entre la vie privée et la vie professionnelle, le stress au travail, le burn-out, toutes ces questions de santé et sécurité au travail constituent vraiment le cœur de l'action syndicale, y compris pour une juste transition. Le deuxième axe que nous avons défini, c'est l'axe de la reconversion des travailleurs. Et là aussi, Yann et Dominique en ont parlé, le commissaire Schmitt en a parlé tout à l'heure aussi. Quand une entreprise se restructure, ferme, change, perd des marchés, eh bien beaucoup de femmes et d'hommes restent sur le carreau. Et donc notre premier souci, c'est avec elles et avec eux de voir quelles sont les transitions nécessaires et possibles pour elles et eux, de nouveau, en dialogue et en partenariat avec les premiers concernés. C'est un boulot que personne d'autre ne peut faire dans l'entreprise, c'est vraiment le rôle premier des organisations syndicales. Et dans le cadre de la transition écologique, et la pandémie de Covid nous le montre tous les jours, les dangers sont énormes, les restructurations qui s'annoncent sont extrêmement importantes, donc nous devons être aux côtés des travailleuses et des travailleurs pour cet enjeu-là. Et puis le troisième point sur lequel il nous semble que nous avons à peser. Aujourd'hui, c'est un peu devenu un lieu commun, mais il faut encore beaucoup de travail pour que ça devienne une réalité. C'est la notion de juste transition, c'est-à-dire de ne laisser personne au bord du chemin. Avec les associations de lutte contre la pauvreté, avec beaucoup d'acteurs engagés dans la société civile, comme organisation syndicale, nous pensons que c'est là un de nos rôles majeurs. Donc voilà, moi je voulais un peu témoigner un peu de cette expérience de terrain. C'est une expérience qui combine à la fois beaucoup de force de conviction, beaucoup de sensibilisation,
beaucoup finalement de militance de la part de travailleuses et de travailleurs qui sont conscients de ces enjeux, mais qui sont conscients aussi de leur impact sur leur lieu de travail, de la nécessité de travailler avec d'autres, donc d'élargir très fortement le scope, et puis de pouvoir aussi se dire quel rôle voulons-nous jouer comme acteurs dans cette transition. Voilà, je souhaitais simplement témoigner de ces éléments-là avec vous aujourd'hui. Merci. Merci, Marie-Hélène. Thank you very much for sharing your experiences with your important trade union work. Now over to Luc Triangle, General Secretary of Industry All Europe, the trade union federation representing 7 million workers in European industry sectors. Luc? Thank you very much, Pelle. And indeed, we are with our 2 feet in the debate on just transition with our member organizations, because a lot of our sectors that we organize, a lot of the trade unions that we organize are indeed faced with this transition. The transitions that are taking place, they have already been mentioned. I'm not going into further details, are indeed the implementation of the Paris objectives, the climate action that we strongly support, but that indeed are transforming our industries and that are also transforming the companies and the jobs of our members and the workers in general. And the second one has also been mentioned already, is the digitalization. So now we have, and I would only like to say a sentence on this, but COVID-19 has accelerated now this transition, let's be clear. Because now with the Next Generation EU, the huge budget that is available to rebuild the recovery and to build the recovery and to build resilience, the 750 billion euro are accelerating actually the transformation, because they focus very much on the green transition and on the digital transition. The reality for our sectors and for Europe as a whole, and I take it a little bit from the European perspective, is that hundreds of thousands of jobs are affected by these transitions. And they will or change fundamentally in content and in what you need to do as a worker, or they will even disappear. And yeah, sure, from a macroeconomic perspective, you can say that new jobs will be created. But the main question is, will the worker that is losing his job in the mining industry in Poland be the one that is picking up the new job that is created due to the new jobs that are created in the green economy? And there is absolutely, for the moment, no certainty. And we, with our member organizations, are looking indeed not to the macroeconomic reality, but to the micro reality in the regions, in the communities where indeed these sectors are very present. So the difference of these transitions are there. Some sectors are highly affected. Energy-intensive industries, the extractive industries, the automotive industry are sectors that are certainly highly affected by these transitions. But there is also a regional dimension, and the regional dimension means that some regions are more affected because these sectors that are actually highly affected by these transitions are mainly also based in a number of regions in Europe. And here I would like to indeed focus a little bit on the reality in Central and Eastern Europe, where we see a high danger or an important danger popping up, because a lot of these sectors that I just mentioned are actually also based in those regions, and this is also combined with the reality of the presence of fossil fuel. So the regional dimension need to be clearly looked at when we want to develop policies at the European level. Certain regions will go easier through this process. Other regions will be, it will be challenging to do that. Furthermore, also, the future of low-carbon economy and the presence of infrastructure to have access to low-carbon energy sources are also not equally spread in Europe. The presence of renewable energy, the presence of hydropower now and in the future is not equally throughout Europe. And it can be expected that the green economy will be developed in regions where we have this infrastructure and will be less developed in regions where we don't have this infrastructure, the access to low carbon infrastructure. So, and if we don't manage this right, and that's our main concern, then the unequal Europe and the unequal European Union
will actually not become more equal, but might risk to become more unequal in the future. And that means that just transition needs to deliver here. It is a nice concept, it's an important concept, but we need to deliver on this. And that means, first of all, for us, social protection, because jobs will disappear. And we have to make sure that those people that are losing the job are not put on a low unemployment benefit or a pre-retirement, which is actually not a real pre-retirement. So we need to make sure that those people that will lose a job and can go into a retirement system have a good social protection. But secondly, we need to develop comprehensive job creation and transformation plans. So that means if we know that jobs will disappear and jobs will change, we need to anticipate on new jobs that need to be installed in these regions. And that means we need investments in best available technology in these regions. A lot of these regions that are highly affected are still working with old technology. We need to make sure that these regions, especially in Central and Eastern Europe, have access to good technology, to the newest technology. We also need to invest absolutely in skills and training. Skills programs and retraining and upskilling will be a crucial element. But too much we hear at the European level that it's all about skills, all about training. Well, we oppose that. It is important, skills and training, but what are you with a skilled or upskilled or retrained worker if there are no new jobs popping up in that region? Then the only solution for that worker will be to move out of the community, to move out of the region, and to find a job elsewhere in Europe or outside Europe. So for us, developing this comprehensive reindustrialization and transformation policy is also important. Another part of just transition is indeed the whole aspect of social dialogue. Last week we had a meeting with Vice President Timmermans and our industrial trade unions of a number of countries in Eastern Europe, where we made clear to him that in many of these countries, trade unions are not around the table. Well, we are stakeholders. It's about our jobs. It's about our future. It's about the future of communities. So in that sense, trade unions and workers need to be around the table when we have these debates. So it's also an important part of just transition. The time is too short to go further into details, but we must deliver on just transition. For the moment, many of our members, many of our workers are very uncertain. They hear the nice language, but they don't see yet the full implementation of this concept in their region, in their community. And last sentence, we play a global role here as Europe. If it doesn't succeed, just transition in Central and Eastern Europe, it will succeed nowhere in the world. And that's also the responsibility that we have as European Union towards the world. We have to show that just transition is more than a nice concept. It also can deliver for workers and people that are affected by these transitions. Thanks, Luc, for painting the picture on the real challenges on the ground and the concrete solutions needed. Last but not least, we have Nikolai Willumsen, Vice Chair of the Left Group in the European Parliament. Nikolai is also a member of the Committee on Employment and Social Affairs and substitute in the Environment Committee and Constitutional Affairs. Good morning, Nikolai. Over to you. Thank you, Pelle, and thank you to you and ETUC and ETUI for this extremely interesting conference. And I've surely become wiser this morning, and I hope that goes for the rest of you as well. I think, honestly, we need to be ambitious if we are to reach the goals of the Paris Agreement, and we need to, of course, have a high level of reduction, not least before 2030. That is for sure. As we know, scientists are saying that 65% is needed. So of course we need to act here and be ambitious here. But we also need to be ambitious socially if we are to reach the needed just transition. And I'm not just saying this as a left-wing socialist. Of course, I believe that no one should be left behind. I assume that you as trade unionists and believe that is correct as well. But even if you do not believe that, making sure that the green transition is socially just is, as I see it, a necessity in order to secure the needed
public support. If workers are ordered to pay the bill once again, they will resist. That has also been pointed out today, that then we will see more yellow vests and less green transition. So green transition must not be a threat in an already unsafe world. Green transition needs to be done so it is preserving our planet and it is creating new jobs. We must invest in green jobs in order to avoid climate crisis and also to avoid a deep economic crisis. As I see it, that is not impossible. That is actually not that difficult if we secure that we make the right political decisions. Investing in green jobs, renovating our houses, building renewable energy, making sure that resources are preserved and reused is not just thrown away. That is actually job creation. We can create millions of jobs in Europe in a time of growing unemployment if we invest. And green job creation is what we need in order to secure employment. I think when we see the situation in the world right now, this pandemic is terrible. I think we cannot stress that enough. People are dying, people are losing their job, people are isolated and lonely. But the pandemic have also shown us that we can make a huge difference if we act together. We have seen how actually the strict rules of the Stability and Growth Pact and the state aid rules have been so far temporarily skipped in order to allow for the needed action and investments to tackle the crisis. We should learn from these lessons. We are honestly not getting out of crisis anytime soon, even without the pandemic. We are facing an economic crisis and a climate crisis that calls for action. We need to allow decision makers at European, at national and local level to make the needed investment in a just green transition that can tackle the climate and the social crisis as we have been allowed to do during this pandemic. We cannot make the same mistakes of the financial crisis with austerity. And I think you all agree to that, but we need to broaden this discussion. As I see it right now, no one knows how long these exceptions will go on, at least outside of the European Commission. So we need to have a broad democratic discussion on that and make sure that that is not something that just stops overnight, but that is being discussed. Finally, I would like to underline the importance of democratic decision making if we are to reach the goals of the just transitions. The market cannot do it on its own. And I'm saying this out of personal experience sitting here in Denmark right now. I think if we look in the public opinion polls here in Denmark, there is a larger support for green transition than we see in other countries. It's not perfect. I would wish it was more. But I think one crucial factor in the public support for green transition is that actually decades ago, there were some democratic decisions that were taken in order to invest in renewable energy, in order to make renovation of houses, in order to secure energy preservation. These were all political decisions. They all created jobs, they created green jobs. And actually now we see that some of the companies that have the most people employed in Denmark are building windmills, they're building pumps, they're building thermostats to preserve energy and resources. So, of course, there's a lot of problems here in Denmark. We are one of the biggest we have one of the biggest emissions per person in the world. So there's a lot to do. But I'm just underlining that democratic decisions have brought us forward in the green transition so far. It's needed in the future. We will not get the goals we need if we do not take democratic decisions. And if we act, if we have the courage as politicians, then we can not only just create the jobs we need now, but also create the jobs for the future. And that is needed in a time where we are so many people that are facing insecurity due to the pandemic, and also fear of losing their jobs, fear of
losing their income. So creating green jobs is the way to make sure that we can preserve the future of people, can preserve and create the jobs they need and give them the social security they deserve. And we cannot do that without trade unions, as has also been stressed by Luke just before me. If we are not including the trade unions in the decision making, if their voices are not heard, then we will not reach a socially just transition. So without social dialogue, we will not have a socially just green transition. And that be my final words. And thank you, Pelle, for the invitation. Thank you so much, Nikolai. Time is running out, so we have to cut the Q&A session very short. Basically, I will ask one question, and I invite the panelists to give a very short answer, max 1 minute each. So, Commission President Ursula von der Leyen yesterday talked about the need for a social rule book. And Commissioner Smith also mentioned this, that focuses on the quality jobs of the future, on improvement of living standards, on adequate protection to those in need and solidarity between generations. A rule book that puts skills and innovation and social protection on an equal footing. Could this be the answer we need for a just transition? And what if you would propose one concrete action in such a social rule book, what would that be? I would start with the trade union representatives and then go to the others. Luc, perhaps? Well, I think it's clear that a lot of funds will be given now to regions and to countries. Well, if I can add one specific rule, then I think that public funding and EU money should be linked to the mandatory involvement of trade unions in the development of regional and local plans. So mandatory trade union involvement in the design and the implementation and the follow-up of these regional and community plans. So we believe that this is absolutely in the benefit of all. So you ask me only one, I only give you one, but this is for me an important one. Si on veut que la transition juste elle se fasse avec les travailleuses et les travailleurs, il faut, un, les protéger. Plusieurs d'entre vous l'ont dit, Nicolas vient de le rappeler. Deux, il faut investir. Et pour investir, il faut ramener de l'argent dans les caisses de l'État pour que l'État puisse jouer son rôle de protection sociale, protection dans la transition, programme de formation, mais aussi simplement investissement. Et puis, il faut impliquer encore les travailleuses et les travailleurs. La transition, elle ne convaincra personne si elle ne se fait pas avec les femmes et les hommes et si elle ne se fait pas à hauteur de femmes et d'hommes. Et donc ce message-là, il est pour moi extrêmement important. Il faut que derrière les actions de la Commission européenne, derrière nos actions syndicales, chaque fois nous le faisions avec les uns et les autres et leur implication. Many thanks. Dominique? Oui, merci beaucoup. À mesure, on ne peut qu'être d'accord avec nos prédécesseurs, donc je crois que c'est bien. Si j'ai le droit, je dirais 2 choses. Je pense qu'il faut mettre en place des dispositifs puissants de sécurisation, notamment pour éviter le passage par la case chômage des travailleuses et travailleurs qui vont être impactés par les vastes mouvements de main-d'œuvre dus à la transition écologique, et qu'il faut en même temps déployer un modèle social européen dans lequel la démocratisation des entreprises serait un élément majeur. Thank you. Ian? Well, I'm finally linked up and in another room. I think I've already said what I would concentrate on, which is establishing a framework of universal basic services for life's essentials as an entitlement, and then beginning to implement that specifically at city and regional and local levels. That would be my approach. Just one other comment. I've been looking at the recent citizens' assemblies on climate, especially in France
and the UK. And I'm struck there by the consensus which can be reached on some very tricky issues of eco-social policy. I think that suggests that there is a scope here for forging a new consensus on these issues. Thank you very much. Sounds very encouraging. Nikolai, so the last word, the last proposal from you. Thank you, Pelle. The best protection you can have as worker is having strong unions and being part of them. And I think one thing, if I am to point out that we can do, is to make sure that the European Union doesn't give money to companies that do not respect the applicable collective agreement. We are giving out billions and billions and billions of taxpayers' money to companies, and we will continue to do so in order to get the green transition done. They should go to companies that respect the collective agreement and strengthen unions. Thank you. Thank you very much to all of you. It's time for me to conclude this plenary session. We have identified a range of challenges, but also opportunities and concrete solutions to ensure a just transition. From the side of the ETUC, we see the need for adequate financial resources, of course, but also a closer integration of the concept of just transition in all EU sectoral policies and strategies. There should be much more interactions between the European Green Deal and the European Pillar of Social Rights, with fair wages, social protection, quality jobs, education and training, all these things we have mentioned today. We also need the promotion of social dialogue and collective bargaining at all levels, for instance, in developing just transition roadmaps and to ensure that no workers are left behind. With these words, I would like to thank all the speakers for their contributions, the audience, of course, and especially thanks to Maria and Sophie at the ETUI for making this conference possible. We will now go for a break until 11 when Plenary D will start on how to make the economic model fit for the planetary boundaries. So join us then. Thank you very much.